Annyeonghaseyo. Annyeong, Pak. Annyeong, Mbak. Ayo, Mbak. Annyeong, Pak. Ya, selamat sore. Sore, Selamat Pak. sore, Pak. Layarnya udah kelihatan? Pak. Layar, Sudah, Pak. wajahnya, wajah. Wajahnya sudah, Ganteng Pak. maksimal, Pak. Sudah juga, Pak. Ganteng maksimal. Wah, Mantap, Pak. kamsahamnida. Nih. Iya, ini materi terakhir. Tapi kuliahnya masih ada satu kali lagi, tapi materinya ini yang terakhir, filter digital respon impuls terbatas, ya. Dia digunakan pada saat prosesor sinyal digital, ya, pemfilteran. Ya. Bagaimana merancang filter finite impulse response. Ya. Rancangan itu ada dua metode, tapi yang kita bahas di sini metode window. Metode yang pertama itu, yang tidak kita bahas itu namanya sampling frekuensi. Jadi ada respon frekuensi yang diinginkan. Ya, kemudian bentuk continue, kemudian disampling. Dapatlah frekuensi diskrit. Ya, dari frekuensi diskrit di-inverse, pakai inverse Fourier, ya, di-inverse, dapatlah respon impulsnya. Nah, itu tentu menggunakan transformasi Fourier diskrit, algoritmanya pas Fourier transform. Jadi kalau secara algoritma, ya sering digunakan model sampling frekuensi. Jadi karena mendesain filter respon impuls terbatas ini diambil dari respon frekuensi yang desire, yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Low pass kah, band pass, high pass, atau band stop. Dari respon frekuensinya. Dan fasa yang diinginkan, fasa linier. Nah, untuk mendapatkan fasa linier, ya, metode window lebih mudah dilakukan. Nah, di situ kenapa metode window menjadi populer. Nah, merancang suatu filter, kita harus mendefinisikan dulu respon magnitudo. Ya, sebelumnya ya respon frekuensi. Respon frekuensi terdiri dari dua bagian, respon magnitudo, amplitudonya, dan respon fasa. Ya. Nah, untuk menjamin, memastikan bahwa dia fasa linier, maka satu parameter lagi itu group delay. Group delay itu adalah turunan dari fasa, ya. Turunan dari fasa terhadap omega. Nah, kalau dia konstan, ya, berapa cuplikan terdelaynya dalam satu grup, nah itu memastikan bahwa itulah respon filter itu memiliki karakteristik respon fasa linier. Jadi diinginkan, jadi dari respon frekuensi diinginkan jenisnya, respon frekuensi diinginkan, dan diinginkan fasanya. Baru dicarilah respon impulsnya. Kira-kira algoritmanya demikian, ya. Sebelumnya kita bahas dulu, perkenalkan dulu apa yang disebut dengan respon low pass filter periodik. Jadi dia periodanya 2V, ya. Dia periodik setiap 2V. Nah, kita lihat satu perioda. Nah, satu perioda respon low pass filter ideal. Yang disebut dengan ideal itu, ya, besarannya 1, ya, di cut off, plus minus, ya, di sebelah kiri, di minus omega cut off juga ada. Omega cut off digital itu berangkat dari minus V ke V, ya. Periodanya 2V, dari minus V ke V, kita evaluasi. Kalau respon frekuensi ini memiliki nilai di frekuensi rendah, diambil di omega sama dengan 0, dia ada nilai, maka patut diduga bahwa filternya jenis low pass filter. Jadi untuk menguji low pass filter, pertama ambil di frekuensi rendah, yaitu omega sama dengan 0, apakah ada nilai, dan di omega tinggi,
Di frekuensi tinggi, omega sama dengan V. Ya, harus 0. Ya. Kedua, kedua nilai uji ini memastikan filter itu low pass. Dan kalau dia high pass, kita uji di frekuensi rendah dengan mengambil omega sama dengan 0. Kalau dia tidak bernilai atau bernilai 0, dan kita uji di omega frekuensi tinggi bernilai, maka dia adalah jenis high pass filter. Sementara kalau kita menguji bandstop, kita uji dia di frekuensi rendah punya nilai, dan frekuensi tinggi di V sama ada nilai, maka filter itu adalah bandstop. Nah, kalau bandpass, kita uji di frekuensi rendah, kita ambil omega sama dengan 0, dan di frekuensi tinggi, omega sama dengan V, tidak bernilai, nilainya sama dengan 0, maka dia tipikal bandpass filter. Ya, jadi untuk menguji apakah tipikalnya, ujilah di frekuensi rendah dengan mengambil omega sama dengan 0, dan uji di frekuensi tinggi dengan mengambil omega sama dengan V. Ya. Perlu diketahui tadi, merancang filter respon impuls terbatas, finite impulse respon itu dimulai dari respon frekuensi yang desire, yang diinginkan, yang ideal, ya, yang ideal, di mana respon impulsnya dari filter itu, ya, adalah inverse dari transformasi Fourier dari yang diinginkan ini, ya. Respon impuls yang menyatakan variabel filternya itu adalah inverse dari respon frekuensi yang diinginkan, ya, yang diinginkan inverse-nya. Nah, kalau dilihat inverse-nya tadi, ya, maka dia memiliki karakter respon impuls tidak kausal, karena bernilai nanti omega disubstitusi dari minus V ke V, dia ada nilai di omega negatif, tidak kausal. Dan N-nya itu dari minus tak terhingga ke tak terhingga, sehingga dia tidak terbatas. Dua posisi ini, ya, membutuhkan bagaimana caranya biar kausal, dan bagaimana caranya biar dia terbatas. Maka ada faktor pengali yang bersifat kausal dan bersifat terbatas. Faktor pengali ini disebut dengan window. Ya. Jadi ada fungsi window yang membatasi agar dia kausal. Jadi N-nya dibatasi dari 0 ke M, dan respon impulsnya dibatasi dari 0 sampai ke M. Ya. Nah, kita lihat bahwa low pass filter ideal, kalau diambil contoh ini ada cut off minus omega C ke omega C ideal, kalau di inverse respon frekuensi ideal yang diinginkan ini, dia akan bernilai, ya, dia berfungsi sinus, dan N-nya dari minus tak terhingga ke tak terhingga, jadi N-nya tidak terbatas, ya, N-nya tidak terbatas, dan tidak kausal, ya, dia tidak kausal. Nah, selanjutnya kita lihat fenomena Gibbs diakibatkan pertama adanya discontinue, ya, adanya discontinue di baik yang di atas, yang di puncak maupun yang di bawah, ya, fenomena Gibbs akibat discontinue di frekuensi cut off, ya. Juga bisa dilihat dengan perkalian dengan window, jadi supaya dia tidak discontinue, maka ada perkalian dengan window, tapi perkalian dengan window menjadi konvolusi di daerah frekuensi
frekuensi, maka terjadi osilasi. Ya. Jadi akibat discontinue, terjadilah fenomena Gibbs, yaitu ada frekuensi di sekitar daerah discontinue ini, baik dia ke atas maupun dia di bawah. Nah, akibat konvolusi daerah frekuensi terjadi ripple. Ya. Nah, fenomena itu disebut fenomena Gibbs. Ya. Nah, respon impuls dari filter, impuls terbatas ini, ya, adalah perkalian antara yang tadi respon impuls yang diinginkan, yang ideal, yang di-desire ini, yang tadinya bersifat non-kausal dan tidak terbatas, dikalikan dengan window yang memiliki karakter terbatas dan kausal, maka hasil perkaliannya itulah respon impuls filter yang dirancang, yang dicari, ya, yang dirancang. Dibatasi sampai 0 sampai M, ya. Ada M plus 1 jumlah deretan, ya, karena berangkat dari 0. WN inilah yang disebut dengan fungsi window. Ya. Kalau dia rektangular, dia bernilai 1, 0 sampai M. Ya. Kalau dia fungsi Bartlett, dia bentuk segitiga. Henning bentuk kosinus. Ya. Nah, satu hal, kalau perkalian dengan WN tadi, kalau kita lihat transformasi Fourier waktu diskritnya, HIJ omeganya, dia menjadi konvolusi. Ya. Akibat konvolusi inilah tadi ada osilasi. Ya. Akibat konvolusi inilah terjadi osilasi. Nah, selanjutnya ya jenis window yang digunakan, ya, window yang digunakan yaitu adalah window rektangular, window Bartlett, Henning, ya, dengan segala fungsinya, ya, dia simetri terhadap pusat simetri, ya, dia simetri terhadap pusat simetri. Henning, Blackman. Kapan kita memilih jenis window, ya sesuai dengan spesifikasi pertama itu peak main loop ke side loop, berapa dB yang diizinkan, karena itu terkait dengan energi yang bisa diloloskan. Kemudian bandwidth dari main loop-nya berapa, kira-kira 2 parameter itu untuk memilih jendela mana yang mau kita pakai. Contoh untuk M sama dengan 7. Ya. Nah, M sama dengan 7, maka lebarnya, ya, 2pi ke kanan, 2pi ke kiri, berarti 4pi dibagi M plus 1. Itulah yang disebut dengan lebar main loop, ya. Main loop, ya. Lebar main loop ini yang ke kiri 2pi bagi M plus 1, yang ke kanan 2pi M plus 1. Namanya lebar main loop. Nah, ini kemudian parameter kedua untuk memilih suatu filter adalah tinggi dari main loop ke side loop. Kalau dia memang hanya cukup di 13 dB, ya kita bisa rektangular. Tapi kalau dia tidak cukup di 13 dB, ya kita harus gunakan cari. Ya. Cari apakah Bartlett, ya, Henning, dan yang lainnya. Nah, masa linier, ya,
E minus J omega M per 2, dia linear terhadap pusat simetri. Ya, pusat simetri itu adalah linear. Ya. Oke. Ini contoh window rektangular masih sama, ya. Nah, ketika M-nya diperbesar, maka main loop, side main loop-nya menjadi semakin kecil. Karena pembaginya M plus 1 di penyebut. Ya. Jadi M-nya besar, maka main loop-nya semakin kecil. Tetapi jarak antara peak side loop-nya ya, dari 0 ke sini tetap di 13. Ya. Jadi nanti perbedaannya adalah lebar main loop-nya. Nah, kalau Bartlett, peak side loop-nya dia berubah, ya, di atas 20. Ya. Dan lebarnya ini juga berbeda. Ya. 8pi dibagi M. Ya. Dia lebih lebar. Henning sama 4pi dibagi M. 4pi dibagi M. Ya. 4pi dibagi M. Ya. Kurang dari 40. Ya, di sekitar 37 dB peak side loop-nya. Hemming, ya, di atas 40. Ya, side loop-nya, peak side loop-nya. Tapi main loop-nya, side-nya, lebarnya sama. Ya, Blackman, ya, ya di sekitar sebelum 60, sekitar 57 mungkin ini. Ya, peak side loop-nya tingginya 57 dB dari 0. Ya, nah bisa kita lihat rektangular min 13, yang segitiga Bartlett minus 25, Henning minus 31, ya, peak side loop-nya, Hemming minus 41 peak side loop-nya, Blackman minus 57. Lebar main loop-nya tadi, rektangular 4pi dibagi M plus 1, ya, kiri kanan tadi, ke kanan 2pi, ke kiri 2pi. Nah, Bartlett, Hemming, Henning itu 8pi dibagi M. Blackman, ya, tambah besar, 12pi bagi M. Hi friends, let us see how to use windowing technique in designing an FIR filter. Let us take an example. Here, the given data is design an FIR filter for the given prescribed characteristics. For example, it has been given h d of e raised to j omega equals to e raised to minus j2 omega to minus pi by 4 less than equal to omega less than equal to pi by 4, and it is 0 from pi by 4 less than equal to omega less than equal to pi, let's say minus pi by 4 to okay. So here actually we should put a mod. Okay, so what does this characteristic look like? First we need to understand and analyze what it looks like. So the characteristic looks like this. Let us draw the magnitude of h d of e raised to j omega. Okay, I am drawing the magnitude of h d of e raised to j omega. Now, d here stands for desired. D stands for desired. Now, what is the magnitude over here from the given data? It is hidden. The magnitude is hidden over here and it is as 1. So it is given as
1. So when they write e raised to minus 2j omega alone, then here is the magnitude written as 1. So the magnitude is 1 for minus pi by 4 in terms of omega, writing this is minus omega, this is plus omega. So it is, let's say, extending from minus pi by 4 to pi by 4 they have written, correct? So from minus pi by 4 to plus pi by 4, the value of the response is 1. And from minus pi by 4 to pi, that is minus pi, it is 0. And from pi by 4 again till pi, it is again 0. If you write modulus, this should be plus. If you write mod pi by 4 to pi, it is understood that when I open the mod, it will be less than equal to plus minus pi by 4 to plus minus pi. Okay, so plus pi by 4 to plus pi and minus pi by 4 to minus pi. This and this means the same. Okay, now, so this system passes the low frequency up to pi by 4 and rejects the high frequency from pi by 4 to pi. Okay, so this I say as high frequency and this we say as low frequency. Okay, right from DC, because we are also passing 0. So it is passing the low frequency and it is stopping the high frequency. Then this filter is a low pass filter. So the given system is a low pass filter. How we got it? From the given system, from the given characteristics, I have designed or I have seen what the system looks like, and it looks like a low pass filter. So this was given to me. As far as the first step, we have seen that the first step is that hd of e raised to j omega will be given to me. So this is what is given to me. Now I have to apply, this is my step 1, that need to characterize or need to plot how my given data looks like. Okay, now let us plot the, once we have plotted the function, step 2 is to apply, we will apply inverse discrete Fourier transform. Okay, so whatever we have the given data, onto this given data I will apply inverse discrete Fourier transform, that is IDFT. And the formula for IDFT is given as h of n equals to 1 upon 2 pi integral from minus infinity to plus infinity h of e raised to j omega, okay, e raised to j omega n d omega. Okay, now let us substitute. We see that the function is only valid, mistake, it should not be minus infinity, it should be from minus pi to plus pi. Okay, infinity limits are for n, not for omega. Omega is a periodic function with period 2 pi. So it is not going to get infinite values. So it will be always between minus pi to pi or 0 to 2 pi. So it will go from minus pi to pi. Okay. Now, if I am going from minus pi to pi, then let us split this integral in this form. So I will have the function divided into region, let's say 1, then let's say this as region 2, and let's say this as region 3. So I have how many regions? 3 total regions, from minus pi to minus pi by 4, then from minus pi by 4 to plus pi by 4, and from plus pi by 4 to pi. So this one integral I will be splitting into 3 sub-integrals. So the 3 sub-integrals will be h of n
equals to 1 upon 2 pi. I keep it outside. I will write the first integral, which is from minus pi to minus pi by 4. Okay. Then I will write h of e raised to j omega, e raised to j omega n d omega, plus next step is I will go from minus pi by 4 to plus pi by 4, and again h of e raised to j omega, e raised to j omega n d omega, plus integral goes from pi by 4 to pi h of e raised to j omega, e raised to j omega n d omega. So I have split one integral into 3 sub-regions. This is region 1, region 2, region 3. Now in region 1, what is h of e raised to j omega value is? So in region 1, the h of e raised to j value is 0. So when I multiply 0 over here, this term is going to be nullified. So this term is going to be 0. In region 2, the hd of e raised to j omega value is 1. Along with 1, I have e raised to minus j2 omega, minus j2 omega. So that will not be 0. Again in region 3, we have hd of e raised to j omega going to 0. So here again I will have the function going to 0. So these two integrals will cancel because of hd of e raised to j omega is 0 in that region, and we will have only one integral left with us. So now h of n becomes equals to 1 upon 2 pi, okay, integral goes from minus pi by 4 to plus pi by 4, h d of e raised to j omega into e raised to j omega n and into d omega. Okay, let us substitute the value of h of d e raised to j omega into the integral sign. It is e raised to minus pi by 4 to plus pi by 4. This value is 1 e raised to minus j 2 omega into e raised to j omega n d omega. Okay, let us combine and solve the integral. It will give me 1 upon 2 pi integral minus pi by 4 to plus pi by 4. Then I will have e raised to, I will pull out j common, and then let us keep n minus 2 inside, and omega d omega. Now this actually will be 1 upon 2 pi. The integration of this will give me back e raised to j n minus 2 omega divided by n minus 2 into j, and the limits goes from minus pi by 4 to plus pi by 4. Okay, now let us substitute. I will have 1 upon 2 pi, then I will put the upper limit first, e raised to j n minus 2 pi by 4 minus e raised to minus j n minus 2 pi by 4. This minus is with respect to the minus pi by 4, and the whole divided by n j n minus 2. Now just to recall, we know that sine theta can be written as e raised to j theta minus e raised to minus j theta upon 2j. Okay, so this also represent, we can compare these two formula. We have 2 over here, we have j over here, we have this terms over here, with this whole stuff goes as theta. So this will come as 1 upon pi, because 2 will be absorbed inside, and n minus 2, which is not required now inside, and then I will get sine into theta. Theta is over here is n minus 2 pi by
4. Okay, and that is the required answer of h of n. So this is what is h of n is all about. Is it over? It is not over, because here the limit on n will be infinite. I can put any value of n and you are going to get some answer. So this h of n will be infinite. So after finishing the second step, you are bound to get a infinite length sequence. To make it finite, I will be applying a window function. So let us go to step 3. Step 3. Applying window function. Now how we will apply a window function? So we want h dash of n from h of n by multiplying w of n. Now we need to check that in problem what they have specified. So in the given problem they have specified the w of n, not by its name but by giving the function. So the given function for window is w of n equals to 1, okay, and they have mentioned that it is 0 less than equal to n less than equal to 4 and is equal to 0 otherwise. Okay, so they have mentioned that w of n has to be considered from 0 to 4. So if I multiply this, let us first draw and see how this function looks like. So this function will look like, if I have n over here, 0, 1, 2, 3 and 4, let's say, then it will be 1 at n is equal to 0, it will be 1 again and 1, 1 and 1. So there are total 5 ones in sequence. Now if I multiply these ones with h of n, I am going to get the answer only for the 4 samples, because rest all the samples are 0. So multiplying any number by 0 will bring it to 0. So now I will perform the last step, that is obtaining the h dash of n, which will be equal to, now h of n was 1 upon pi n minus 2 sine n minus 2 pi by 4. Okay, to this value I am going to multiply by w of n, which is nothing but 1 for 0 less than equal to n less than equal to 4. Agreed? So what will be my h dash of n? H dash of n will be equal to 1 upon pi n minus 2 sine n minus 2 pi by 4 into 1 will convert this, will get back only from 0 to 1. This is my finite impulse response. Thank you. Karakteristik filter respon impuls terbatas fasa linier, ya, artinya kita punya respon impuls yang E pangkatnya, fungsi omeganya itu adalah pusat, ya, dia fungsi linier, atau kalau diturunkan terhadap omega grup delay-nya konstan. Konstannya sebesar apa? Sejauh mana? Sejauh pusat simetris. Jadi dari pusat simetris, deretan ke arah kiri dan ke arah kanan, kalau dia simetris, berarti nilainya sama. Ya, kalau dia dari pusat simetris jarak 2 ke kiri, jarak 2 ke kanan, ya nilainya sama. Kalau nilainya sama tapi tandanya berubah, namanya antisimetris. Ya, tapi tetap mendapatkan fasa linier, antisimetris. Ya, Hn minus Hm kurang N itu artinya tadi dari pusat simetris
sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya sama, itu namanya simetris. Ada 4 tipe, karena apa? Pertama, apakah simetris? Tadi dari pusat simetris itu orde filter itu deretan kurang 1, ya 0 sampai M. Pusat simetrisnya M bagi 2, ya tengah-tengah. Sebelah kiri, sebelah kanan nilainya sama, itu namanya simetris. Kalau nilainya sama, tandanya berbeda, namanya antisimetris. Nah, jumlah orde filter M itu bisa bilangan genap atau ganjil, bilangan bulat genap atau ganjil. Jadi ada 4 kombinasi. Tipe 1 adalah simetris. Ya. Tipe 1 simetris, tipe 2 juga simetris. Jadi dari pusat simetris, M dibagi 2, ke kiri dan ke kanan nilainya sama. Bedanya nanti adalah tipe 1, tipe 2, yang satu bilangan genap. Kalau bilangan genap berarti M per 2 atau delay-nya ya, itu tidak pecahan. Ya, karena bilangan genap dibagi 2 adalah suatu bilangan bulat, berarti dia berada di deretan itu. Deretan itu menjadi pusat simetris yang di tengah. Kalau dia ganjil, maka ada faktor pusat simetrisnya di antara 2 deretan. Jadi ada faktor setengah delay-nya. Ya. Di amplitudonya fungsi kosinus, ya, amplitudonya fungsi kosinus, ya. Dia simetris. Nah, kalau kita lihat amplitudo fungsi kosinus, ya, kalau kita uji di low pass filter omega 0, maka apa? Dia punya nilai, maka dia bisa ya, filter low pass. Ya. Yang tipe 1 ini general. Nah, kita lihat coba tipe 2. Tipe 2 tadi simetris. Dari pusat simetris, tapi filternya, ordenya, M-nya, bilangan ganjil. Jadi pusat simetrisnya M per 2 itu pecahan, berada di dua nilai. Ya. Maka ada tetap fungsi kosinus, tetapi terdelay setengah. Ya. Kosinus omega K kurang setengah. Terdelay setengah. K-nya mulai dari 1 sampai M plus 1 bagi 2. Ya. Nah, kalau kita uji untuk frekuensi rendah, omega sama dengan V, frekuensi tinggi, omega sama dengan V, maka apa? Amplitude ini sama dengan 0. Kalau frekuensinya, ya, omega tinggi, dia 0, berarti tidak bisa digunakan untuk high pass filter, karena high pass filter di orde tinggi, dia itu omeganya, responnya, amplitudonya memiliki nilai. Nah, ini ternyata 0 kalau kita masukkan omega sama dengan V. Kosinus V itu 0, ya, sehingga dia tidak bisa dirancang untuk high pass filter. Tipe 3, ya, tipe 3 adalah antisimetris. Tadi antisimetris itu ketika ya di pusat simetris sebelah kiri dan sebelah kanan nilai amplitudonya sama, tapi tandanya berubah. Yang satu positif, yang sebelah kanannya negatif. Atau yang di sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, tapi dengan nilai yang sama. Maka disebut antisimetris. Antisimetris mengikuti pola fungsi sinus. Ya. Jadi tipe 3, 4, dia fungsi sinus. Ya. Imajiner, karena ada J-nya. Tapi tetap grup delay-nya adalah sejauh pusat simetris, M bagi 2, dan dia adalah fungsi linier. Nah, kita uji fungsinya. PK sinus omega K, ketika omega sama dengan 0, ya sinus 0, 0, berarti apa? Tidak bisa digunakan sebagai low pass filter. Ya, karena di frekuensi rendah, di omega sama dengan 0, dia 0. Di frekuensi tinggi, omega sama dengan V, dia juga 0. Maka dia tidak bisa digunakan sebagai high pass filter, karena dia 0. Kalau dua-duanya 0, ya, maka dia bisa didesain sebagai band pass filter. Ya, dia digunakan bisa sebagai band pass filter. Ya. Respon frekuensinya imajiner karena ada J. Ya. Tipe 4, antisimetri.
Nah, antisimetri tadi dari pusat simetri, dia berbeda tanda, HN sama dengan minus, ya, dari kiri kanannya, minus. Tetap grup delay-nya M/2, jadi ada fungsi respon frekuensi fungsi sinus, ya, tapi terdelay 0,5. Ya. Terdelay 0,5, respon frekuensinya juga imajiner, grup delay-nya tetap M/2. Nah, kita uji di frekuensi rendah, sinus omega, kalau dia 0, maka respon amplitudonya 0, maka tidak bisa sebagai low pass. Ya. Oke. Selanjutnya kita bagaimana mendesain filter respon impuls terbatas yang kausal fasa linear tadi. Ya. Yang pertama dari desire-nya dulu, kemudian kita memilih tipe window-nya. Ya. Tipe window-nya. Ya. Yang desire kita pilih apakah simetri atau antisimetri. Ya. Jenis banget ini Mas. Simetri atau antisimetri. Ya. Kemudian apakah dia bilangan bulat, orde filternya, atau bilangan ganjil. Ya. Ya. Low pass filter ideal, tadi kita yang ideal, ya. Contoh ini ideal, ya. Dia memiliki pusat simetrisnya M/2, E minus D M/2, amplitudonya 1, ya. Amplitudonya 1, itu low pass filter ideal. Nah, kita dapatkan inverse-nya, maka inverse-nya kalau didapat di sini, dia memiliki sifat non-kausal dan tidak simetris. Nah, kemudian dikalikan dengan omega n-nya, maka kita dapat respon filter yang kausal, karena WN-nya kausal, dan terbatas, karena window-nya juga terbatas dan fasa linear. Ya. Ya, contoh, rancang filter digital respon impuls terbatas dengan metode window. Sifatnya low pass. Jumlah koefisien filter N3, jumlah koefisiennya 3, berarti orde filternya M-nya 2, karena M sama dengan N kurang 1. Berarti ada 2 elemen delay-nya. Ya. Pusat simetrisnya M dibagi 2, berarti berada di H1. Ya. Berarti ada H0, H1, H2. Pusat simetrisnya H1. Frekuensi pencuplikan 8.000 Hz. Frekuensi cut-off-nya 800 Hz. Nah, bagaimana kita memindahkan omega digitalnya karena kita mengintegralkan dari minus P ke P. Ya, dari parameter 8.000 sama 800 ini. Nah, tinggal omega cut-off dalam radian per sampel, omega cut-off, bagaimana memindahkan dari Hz ke radian per sampel atau omega kecil. Ya. Gambar respon frekuensi ideal tadi berarti ada cut-off, sebelah kiri minus cut-off, sebelah kanan cut-off. Ya, dia berada ya di antara minus V ke V. Kemudian hitung nilai koefisien filter, ya. Fungsi transfer, persamaan difference, ya, respon filter HEJ omeganya, gambar respon magnitudo, respon fasanya, gambar strukturnya. Ya, kurang lebih inilah permasalahan dalam filter. Pertama itu memindahkan, menggambar ideal, ya kita menghitung omega cut-off tadi yang berada dari minus V ke V, dari parameter 2πf dibagi frekuensi pencuplikan, dapatlah 0,2 V radian. Jadi cut-off-nya 0,2 V radian per cuplikan sampai minus 0,2 V radian. Jadi idealnya beramplitudo 1 dari minus 0,2 V radian per cuplikan sampai 0,2 V radian per cuplikan. Kalau kita inverse ini, kita dapatlah suatu respon impuls yang desire, yang ideal ini, yang bersifat non-kausal dan
tidak terbatas, ya. Nah, kita batasi dengan mengalihkan fungsi window. Tadi kita sudah dapat ya yang simetris. Yang simetris dan koefisiennya M-nya genap, ya akar kosinus karena pusat simetrisnya genap, tidak ada pengurang setengah kan gitu. Dia sampai pusat simetris, penjumlahan dari 0 sampai pusat simetris. Maka kita dapatlah waktu K sama dengan 0, ya, K sama dengan 1. Kita dapat fungsi HDN-nya, tinggal menghitung N-nya 0, 1, 2. Kita dapatlah Kn untuk N0, ya, dengan mengambil N sama dengan 0, 0,1871, H1 di pusat simetris itu 0,2, H2 di sebelah kanannya pusat simetris sama dengan di sebelah kirinya 0,1871. Nah, ini adalah simetris genap karena M-nya genap, ya. Kalau kita sudah dapat respon impulsnya, kita bisa transformasi Z, dapat fungsi transfernya, ya. Dari fungsi transfer dapat persamaan beda, ya. Dari fungsi transfer dengan menggantikan E minus Z sama dengan E minus J omega, kita dapat respon frekuensinya. Dari respon frekuensi terdiri dari respon fasa, amplitudo, dan respon amplitudo dan respon fasanya, ya. Kemudian kita hitung untuk omega tertentu, ya. 0, misalnya pi per 8, pi per 4, pi per 2, amplitudonya berapa, fasanya berapa, kemudian bisa digambar, diplot, ya. Kalau dalam satuan dB, 20 logaritma amplitudo. Ya. Cek fasanya apakah linier, dia harus mengikuti fasa linier. Nah. Oke, nah, yang berikutnya itu jendela yang lain yang disebut dengan jendela kaisar. Nah, fungsinya saja yang beda, ya. Ada fungsi Bessel di sana, ya, ada fungsi Bessel di sana, ya. Nah, ini jenis window-nya yang berbeda. Ya. Dia memperhitungkan, ya, ripple di passband maupun ripple di stopband-nya. Ya. Ini contoh grafik hasil untuk beberapa parameter Bessel beta 0,0, 3, dan 6, ya. N low pass filter ideal kali WN-nya yang berbeda, ya. WN-nya yang berbeda fungsinya. Kita dapat ini contoh bagaimana respon impuls terbatas dengan menggunakan, ya, fungsi window kaisar, ya. Perhitungannya kita dapat window-nya kalikan dengan low pass filter idealnya, kita dapat respon impulsnya. Ending diferensiator kita dapat dari respon frekuensi diferensiator digital, ya. Segitiga kalau didiferensiasi, ya, garis lurus, ya. Kalau slope-nya ke bawah, ya minus, ya. Desain diferensiator dengan window kaisar. Oke, ada pertanyaan? An important property of FIR filters is that they can be designed to achieve exact linear phase. We're going to look at what that means
for the FR filter in this particular lecture. Recall that the frequency response of an FR filter can be expressed as a weighted sum of the filter coefficients. So here we have the sum of the BKs, e to the minus jk omega, or since these coefficients BK are the same as the impulse response, we'll write this in terms of the impulse response as a sum from k equals 0 to capital M h of k e to the minus jk omega. And we'll be using the h of k form in the rest of the lecture. So linear phase, in a generalized sense, is defined as frequency response that can be expressed as a real function a of e to the j omega. So a can be positive or negative, but it's real. And then we have a phase factor that's a linear function of omega plus a constant beta. And this definition of general linear phase results in a system that has a constant group delay. The group delay in this case would be alpha. It'd be the same for all frequency. Now there's 4 types of FIR filters with generalized linear phase. Turns out we can have M, the order of the filter, either be an even or an odd number, and then we can have either even or odd symmetry about the midpoint of H. And we'll look at those 4 cases. Now the type 1 is a term that means an FIR filter with an even order M and also even symmetry about the midpoint. So that means that h of n is equal to h of m minus n on the entire interval. So if we graph this, we have the midpoint here, which is m over 2, and that falls on an index because m is an even number. And so this particular impulse response is symmetric about the point m over 2. And we can write out the frequency response and use the fact of symmetry to get a simpler expression. So here we have the sum from k equals 0 to m hk e to the minus jk omega. I'm going to factor out an e to the minus j capital M over 2 times omega and write out all the terms in this sum. But I'm going to group terms that have the same coefficient. So h of 0 is the same as h of m by symmetry, and we have e to the j m over 2 omega associated with h of 0, and e to the minus j m over 2 omega associated with h of m. Then h of 1 and h of m minus 1 have the same coefficient, and again we have e to the j m over 2 minus 1 times omega, and e to the minus j m over 2 minus 1 times omega. And we continue this process on out, and the last term that we have is the one that lies exactly in the middle, h of m over 2, and that's multiplied by e to the j 0 omega. So I can group these terms and note that since these h of 0 and h of m are the same number, this is just 2 times a cosine. So I can write this as 2 times h0 cosine of m over 2 omega plus 2 times h1 cosine of m over 2 minus 1 omega, and so on. And then the last term we have, it's all by itself, it's h of m over 2. And this can be expressed as a weighted sum of cosines now that are harmonically related. The sum from k equals 0 to m over 2 of ak cosine omega k. We have a0 is h of m over 2, and then a sub L would be 2 times h of m over 2 minus L for L going from 1 to m over 2. So this is a simple form for the frequency response that leads some to insight into the nature of this particular filter. In fact, when we write it here again, we note that these AKs are real because we're assuming the impulse response is real valued, and these cosines are real, so this is a real function, and then we have a phase factor multiplied by that real function. So we can see that this particular type 1 FIR filter satisfies a generalized linear phase property, with the real function a of e to the j omega being this sum of cosines. And then alpha, the slope or the group delay, is m over 2 for this particular FIR filter that satisfies m even and even symmetry about the midpoint. So considering the other cases now, a type 2 filter has m odd but still retains even symmetry. So in this case, m over 2, which is the symmetry axis,
is not on a sample. It's in between two samples. So because m is now odd. And it turns out if you go through a similar set of algebraic steps, you can write the frequency response as a sum of coefficients b of k from k equals 1 to m plus 1 divided by 2 times cosine of omega of k minus 1/2. And in this case, b of k is 2 times h of m plus 1 divided by 2 minus k. So we're going to be combining each of these symmetry terms on each side of the m over 2. So this again satisfies the generalized linear phase property in the sense that we have a real valued function here, the sum of cosines, times a linear phase term. So this system also has group delay of m over 2. Now interestingly, if we look at the cosine of omega k minus 1/2, these terms in the sum, if we look at that when omega is equal to pi, we find that this cosine is exactly 0 for all values of k. So it doesn't matter what integer k takes on, cosine of an odd multiple of pi over 2 is always going to be 0. Well, this tells us that at pi, the frequency response is exactly 0. So it doesn't matter what your coefficients are, this particular system, if you choose m odd and have even symmetry, you will always have 0 frequency response at pi, which implies this particular system has a 0 at z equals -1, and you can't use a type 2 FIR filter to implement a high-pass filter. It can only be used for low-pass and band-pass or any other filter that has 0 gain at pi. Now the third case is a type 3 filter, and in this case we're back to having m even, but now we have odd symmetry about the midpoint. So if we look at a sketch here, we're going to have h of n is equal to negative h of m minus n, so we should have odd symmetry about this point m over 2. For that to be true, this particular impulse response has to be 0 at m over 2. So we've got the negative pairs on each side, and when we substitute this symmetry relationship into the expression for the frequency response, we find that it can be written in the form indicated here, that the frequency response of this sort of a system with m even and there being this odd symmetry in the coefficients is j times e to the minus j omega m over 2, and then a sum of real coefficients ck that are derived from the impulse response times sine of omega k. So this is real, and then this is our linear phase term, so we're going to have group delay of m over 2, and j is a constant phase offset, which we could also write as e to the j pi over 2. Now this system also has restrictions on the types of frequency responses that it can synthesize, and that's evident by looking at the sine term in this expansion. First of all, sine of 0 times k is always 0, and so the frequency response at 0 is going to be 0. And then secondly, at pi, sine of pi times k is also always 0. So this particular system is going to have 0 response at frequency 0 and at pi, which implies that it has zeros at z equals plus and minus 1. So we can't build a low-pass or a high-pass filter with this kind of a system. It only can be used to build bandpass filters or some other filter where the gain is 0 at both frequency 0 and frequency pi. The fourth case has m odd and odd symmetry in the coefficients. So again, we have h of n is equal to negative h of m minus n, and we have our symmetry location here, m over 2, which is between two samples since m is odd, and we have the odd symmetry with the coefficients above m over 2 being the negative of those below. Again, going through the algebra and exploiting the symmetry relationship, we can write the frequency response as j e to the minus j omega m over 2 times a sum over k, d of k, sine of omega k minus 1/2. And in this case, the d's are again derived from the coefficients of the impulse response of the FIR filter. So here we also have a generalized linear phase system because this sum is a real valued quantity, and then we have the linear phase slope here with group delay of m over 2, and we have a constant phase offset of j, or e to the j pi over 2.
Now, this particular system also has some limitations in terms of its frequency response. It's fairly easy to see, of course, that when omega is equal to 0, sine of 0 times k minus a half is exactly 0 for all k. So this system is guaranteed to have 0 response at frequency 0. In other words, it has a 0 at z equals 1, and thus a type 4 FIR filter, which has an odd number of coefficients and odd symmetry about the midpoint, is not suitable for building low-pass filters. There's a couple more things we can say about these. Turns out that both the type 1 and 2 filters, which have even symmetry, satisfy h of z is equal to z to the minus m h of z inverse in terms of the system function, whereas the types 3 and 4 that have odd symmetry satisfy h of z is negative z to the minus m h of z inverse. And this implies that a 0 of h of z must also be a 0 of h of z inverse for z not equal to 1. So the zeros of these systems occur in conjugate reciprocal pairs for all zeros that are not on the magnitude of z equal 1. So I can give you some examples. I've got a type 1 FIR filter, and it has order 20, so there's 20 zeros. And we see there are some zeros on the unit circle in this particular case, a couple over here, but those that are off the unit circle occur in conjugate reciprocal pairs. So I have one here at a radius of r, and I'm going to have another one at a radius 1 over r. And of course I have the same for the complex conjugate of those are also present. Then if I have zeros on the real axis, I have a distance r from the origin, I get 1 over r for the corresponding reciprocal zero. And of course with an FIR filter, all the poles are going to be at the origin. So that's a type 1 filter. The type 3 filter I've shown here, and again we have some zeros in this example that are on the unit circle, and then there's zeros that are off the unit circle which occur in conjugate reciprocal pairs. If there's a 0 at angle theta and radius r, then there will be a 0 also at angle theta and radius 1 over r. Now the type 3 filter, recall, had zeros at z equals plus or minus 1 because we showed that the frequency response was exactly 0 at frequency 0 and pi. And indeed, you see those here. You see that the zeros at z equals plus or minus 1 also are in this example. So that's some of the properties of linear phase FIR filters, and it's useful to know those so that when you design them you make appropriate choices regarding the order and symmetry, that condition that's going to be enforced.